Hi Prakash. Hi. Welcome to Reeling In. How excited are you? I'm really excited because all these days I was into like the entertaining mode, comedy films, dialogues, counters. It was like that. And இப்போ வந்து it is like a proper for the profession. இப்போ ஒரு ஆக்டரானா அதுக்கு நான் ஜஸ்டிஸ் பண்ணணும் அது அப்படின்னு நினச்சதுக்கான ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ரோல் வேர் my dynamics come out. Or emotional side and the dynamic side comes out in a performance as an actor. So first time I got a role like that. So I was very happy that I got it with Bala sir because he's somebody who can get the best out of people. Initial reaction, when Bala sir, approached you for the role. எப்படி இருந்துச்சு? I was tensed because I didn't know if I could match the dates for him because I had a lot of commitments. I had like 4 commitments in my head and திருப்பி 6 to 7 months என்னால் ஒரு படத்தில் இருக்க முடியுமான்னு தெரில. ஸோ ஐ டோல்ட் ஹிம் சார் 6 to 7 months ஆகும் சார், கெட்டப்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா கஷ்டம் சார், எப்படி பண்ண முடியுமா சார்னு. He said no, you just give me 40 days, one stretch we'll finish it off. I said okay sir, we can match something sir. But நான் வரதுக்கு ஒரு அவர் என்ன சொன்னால் next 15 daysல போகணும் ஷூட்டிங்னார். I said my dates are not there. When was this? February, last year February. ஸோ சார் எப்படி சார் எனக்கு நான் வரத்துக்கே எப்படி ஏப்ரல் மிட் ஆயிரும் சார் அப்படின்னு என்னோடய கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் நான் ஓரளவுக்கு அதை முடிச்சுட்டு வரணும் சார்னு. நீ சார் ஓகே நீ எப்போ வர முடியும், ஏப்ரல் எண்டு சார்னு. சரி ஓகே I'll start with Jyotika's portions first, you come and join அப்படின்னாரு. So he gave me so much of he was very liberal with me and he was very supportive for me. I don't know if he would have done it for anybody else because we had one nice relationship where he likes me a lot and he knows genuinely because I don't want to be a burden to him because of my call sheet or because of my previous commitments. So he was very supportive and he helped me out. Did you expect that you would land up in a film like this soon in your career? That I didn't expect. I didn't expect to be an actor first of all. Right. So everything happened by itself and Bala's film, it came up to me. So I was happy to take it up because that's a challenge for me to take it up and prove as an actor. So I took it up. So you play an accused in the film called Kaathu. Yeah, he's a convict. The boy is a convict and accused irukkaru. என்ன ஆகுது அவருடைய பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டோரி என்ன, how this cop deals this story and it's about 3 characters. This film is about 3 characters. Jyotika ma'am, myself and this new girl is introduced, Ivana. So இந்த 3 characters தான் மெயினாக படமே ரிவால்வ் ஆகும். Typical day on the sets of Bala sir எப்படி இருக்கும், எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்? I mean, just take us through the process. Morning 7 o'clock first shot. So I have to be there by 6 o'clock. அந்த மேக்கப் போடுறதுக்கு வந்து எனக்கு 1 hour ஆகும். 3 ஷேட் மேக்கப் போடணும். My hair was colored before the shoot and mentally I need to get ready for the role. So அந்த 6 o'clock வந்துட்டு மேக்கப் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிவிட்டு 7 o'clock first shot கால் பண்ணுவார் and சீனை அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதான் விஷயம் போ on the spot like improvisationஸ்லாம் நிறையா சொல்லுவார். அங்கே போய் கொஞ்சம் சொல்லுவார் இப்படி பண்ணுன்னு. நான் கேட்பேன் சார் இப்படி பண்ணலாமா சார் அப்படின்னு கேட்பேன். How open is he to suggestions from his No, he's first very clear and tells me what he wants. So இப்போ சொல்லுவார் இப்படி இருக்கு, நீ இப்படி பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணி பேசணும் அப்படின்றமோ நான் கேட்கலாம். சார் இப்படி பண்ணும்போது அவங்க சொல்கிறதுக்கு நான் இப்படி பண்ணலாமா. Is he a good actor himself? He's good actually. He's good. He's very very good and the best about him is he will concentrate a lot on the actors and close-ups of the actors. So that is where he works on characters. His films they work around characters which carry the film. So in that way I was very lucky to get his film. Right. Another challenge is that we had to go through to pull off this role. So that homework பண்ணீங்களா இல்லாட்டி? நிறைய அதான் என் ஸ்கின் கலர் ஒர்க் பண்ணோம், என்னோட ஹேர் கலர் ஒர்க் பண்ணோம், என் பாடி லாங்குவேஜ் ஒர்க் பண்ணோம். அதே மாதிரி அந்த இன்னசென்ஸ் இருக்கணும்னு சொன்னார். ஸோ அது கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணோம். இதில் ஒரு ஹியூமர் வேறு அவரோட டைமிங் ஒன்று இருக்கும். நான் ரெகுலராக பண்ணுற ஹியூமர் டைமிங்க்கும் இதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அவரோட டைமிங்க்கு நான் வரணும். இது இல்லாமல் ஒரு 30 நாள் வந்து அந்த படத்தில் கண் வந்து ரெட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு போர்ஷன் இருக்கும் ஜெயிலில் இருக்கும். ஸோ he was very upset and he has this, his eyes will be red throughout that time. So around like 25 to 30 days I had to put 2 seeds inside my eyes. There are ஒரு கேரளாலேருந்து ஒரு செடியுடைய சீட் அது கண்ணில் போட்டால் குத்தி கண்ணு ஃபுல்லாக ரெட் ஆகிடும். ஸோ எவ்ரிடே I had to put that and act. Every day? Every day.
So like around like 25 days, 25 to 30 days I was having it on my eyes. That was also very, it was tough to do that. Is Bala a taskmaster? He is. He's very particular. See, he's very particular and very clear of what he wants. He is not confused, or he doesn't change. He'll exactly tell me what he wants. So if I deliver his mood correctly, it will be bang on, first take, over. If we don't get it, till we get it, it will go on. In the scene, maximum takes coach. Is there anything that took? இல்லை மேக்ஸிமம் டேக்ஸ் நிறைய போனது வந்து கோரியோகிராஃபியாக இருக்கும். இப்போ நான் இங்கே வந்த உடனே அந்த பாட்டி கேரக்டர் அங்கே இங்கே வந்து இந்த டைமிங் ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல, இது வந்து லேட் ஆகும். பட் என்னோட க்ளோஸ்அப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஃபர்ஸ்ட் டேக்ஸே ஓகே பண்ணிடுவார். ஃபர்ஸ்ட் டேக்ஸ் மேக்ஸிமம் செகண்ட் டேக், அதுக்கு மேலே போக மாட்டோம். ஹோல் ஃபில்ம் or whole film. Sometimes some characters have taken like 40 takes and all. Really? And there's been like shoutings in the set. Like havoc happened and sir will get wild. He's got a very, his temper is very, he'll get angry. Settle adhigama thitto enadu. Adhigama thitto rendu moonu character artists. I don't want to name them. Okay. You have an image, I mean oru happy go lucky guy neenga pannite irundinga. Consciously you wanted to be a part of this film just to make people believe that hey, I also can do serious kinds of films. இந்த படம் சொல்றேன் ஏன் இது பண்றேன் அப்படினா, see I can't do the same thing again and again and again. It will be boring for me. நான் ஒரே விஷயத்தை திருப்பி பண்ண மாட்டேன், எனக்கு அது பிடிக்காது. மியூசிக்லயும் பாத்தீங்கன்னா என்னோட எப்பவுமே வேரியேஷன்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் என்னோட ஃபிலிம்ஸ்ல. If I do the same thing and that day if I feel hey what am I doing on the set, every day when I do something I have to be happy. So அந்த வேரியேஷன்காக தான் நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணுது. A few words on Jyotika. She's a bundle of like positive energy, and she's somebody who who's a very warm person, very very nice person. Even anybody acts well in the set, she'll go congratulate them. Avangalukku poi wish பண்ணுவாங்க, hey kya baat hai, good performance and all she'll say. So it will be like very sweet. She doesn't have to do that. So she enjoys her profession and she's very passionate about her work, and more than that she's a positive energy. So she transfers it to her sets. So that's why most of her films are very successful. Every time she joins as a combination with any artist, that will be their highest successful film. Yeah. Let it be with Rajni Sir, Chandramukhi or Vettiyadu Villayadu. You guys have action scenes together, you and Jyotika? We don't have action together. She has separately and I have separately. Take away from the sets of Bala Sir's film. Take away na, see body language, how to react, how to perform, how to build a character around a director's vision. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து I've learned with Bala Sir. The kind of homework we need to put in to carry a character as an actor. இந்த விஷயங்கள் வந்து Bala Sir கிட்ட நிறைய கத்துக்கிட்டேன். Right, உங்க ஸ்லாங் பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்லாங் ஏதாவது இருக்கா படத்துல? இந்த குப்பத்து பாஷை. Did you put any like specific homework to perfect? இல்ல அவங்க ஒரு வெர்ஷன் கொடுப்பாங்க, எனக்கு அது சரியா பட்டுச்சுன்னா I'll go with it. Sometimes if I feel sir இப்படி பண்ணலாமா நான் ஸ்லாங் சொல்லுவேன். Most of the time they've taken my slang. So that comes easily to you? That not like that. I've worked around a lot of films like that. Right. Did you practice? I didn't practice. Again, you will do a film like Naachiyaar, which is very serious, which is very intense. Depends. When if I have preference and there's like a very good script, I will definitely take it up. Bala Sir புரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளவு ஈஸி இல்ல எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு விஷயம்? ஒரே விஷயம் தான், உங்களால அவர் கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்க முடியாது, இல்ல புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. It's like that. So if you capture his mood and you know what he's expecting, then there's that connect is there. You can keep following through with the connect. So you'll have to get his vibe. It's a particular wavelength. I have been able to discover. If you see the film, you'll know what kind of chemistry I and Bala Sir, we share. You will know that only if you watch the film. And like what are the other things that you've liked in him? வேற என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க? சினிமா தவிர்த்து இந்த படத்தை தவிர்த்து எதுவுமே பேச மாட்டோம். அவர் பேசினா இந்த படத்தோட கேரக்டர் பத்தி தான் பேசுவார். இது வரைக்கும் வேறு எதுவுமே என்கிட்ட பேசினது கிடையாது. பரதேசி பண்ணும்போது அந்த படத்தை பற்றி பேசுவார், அந்த மியூசிக் பற்றி பேசுவார். நாச்சியார் பண்ணும்போது என்னுடைய கேரக்டர் பற்றி பேசுவார், அந்த கதையை பற்றி பேசுவார். இதை தவிர்த்து நாங்கள் எதுவுமே பேசினது கிடையாது. And did you learn like direction from him since you were with him, all these days? I'm not keen on direction, so I have not got into that. But I keep watching which shots he's going for a close. He's very good in shot division. So காலைல ஒரு சீன் பேப்பர் பார்ப்பாரு, அப்படியே டக்கு டக்குன்னு பிரிச்சு விடுவார். ஓகே இது வந்து ஒயிட் ஷாட், இது வந்து மூமெண்ட், இது ட்ராலி, இது வந்து ஓவர் ஷோல்டர், அவ்வளோதான் இருக்கும். அவர் பெர்ஃபெக்டாக அவர் பிரிச்சார்னா பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எடிட்டில். ஸோ இஸ் காட் லாட் ஆஃப் எடிட்டிங் சென்ஸ். when a director has a good editing sense, they can easily things get easier. You don't have to take everything in every angle.
எந்த க்ளோஸ்அப்னா அது ஒண்டி தான் எடுப்பார். So he will not waste shots. You're one of the busy actors and you have like 7 to 8 films in நினைக்கிறேன். But only 6 have released. Right. Like how do you manage? I'm working every day. Every day I'm working. I'm a workaholic. I'm very passionate about my work. Every day it brightens me up. Right, but break இல்லாம isn't it? Yeah, sometimes அப்பப்போ கிடைக்கும். சரி ஷூட் என்னன்னா எப்போவுமே அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி போகாது. ஒரு நாள் 2 நாள் எல்லா ஸ்கெடியூலும் அடி வாங்கும். ஸோ அந்த டைம் வந்து எனக்கு நான் கான்ஷியஸ்லி you have like lots of films. I mean like சர்வம் தலைமயம், then you have 4G, then you have... அதான் என்னன்னா எதுவுமே நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாத ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்குது. இப்போ அகெயின் 2 பெரிய டைரக்டர்ஸ் திருப்பி வந்திருக்காங்க அடுத்து பண்ணுறதுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கும் ஐ ஹேவ் டு அகாமடேட் பிகாஸ் யூ கம் அப் வித் லைக் குட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் குட் டிரெக்டர்ஸ். ஸோ sometimes you can't miss it. இப்போ இருக்கிற வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங் ஆன ப்ராஜெக்ட் வந்து எந்த லைக் which project you are looking forward to? இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாச்சியார் தான். ஏன்னா என்னோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளில வந்து படம் பண்ணுறேன். அப்புறம் சர்வம் தலைமயம் என்னோட ஜோன் தான். பட் ஆஃப்டர் கே விஸ்வநாத் there is a director who knows music, who is doing a musical film, and somebody who knows music. He knows ragas, he can sing by himself, he can tune by himself. That kind of a director he is. So அப்படி ஒரு பர்சன் 17 years கழிச்சு ஒரு மியூசிக்கல் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. You also learned like mridangam for that? Not only mridangam, I've learned drums, I've learned mridangam, I've learned djembe, I've learned so many percussion instruments for that film. Kaum boxes, so many instruments I've jammed up, and so many musicians I've worked with. I've done a fusion with them on the sets of Sarvam Talamayam. There'll be one important film for a decade to come, I'll say, in music. So it's one musical film where it talks about India's roots of music. And like how has been the process to you? Yeah, as a musician, I've been able to jam with so many. Suddenly I'll be performing Sufi with a Kashmiri group, and I'll perform with the Manipuri dancers and their musicians. So I was able to jam with so many cultures, and the whole Rajasthani folk singers I had performed with. நம்ம ஊரில் வந்து டேப் ஃபுல்லாக அடித்து ஒரு ஹோல் குரூப்போட வாசித்தேன். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் இப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திருப்பி கிடைக்காது. ஐ காட் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். More than 7 to 8 songs are there, right, in the film? Yeah, there are around like 6 to 7 songs. பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் முன்னாடியே ரஹ்மான் சார் முடிச்சு we shot the climax. Oh, and how much of the percentage of the film is over? 98% is done. It's over. Yeah, there's 4 days left. Okay, then you also have Kupataraja, 4G, Adangade. A lot of films are to come. Aingaran, so many films are. It will start coming after Naachiyaar. So everybody are waiting for Naachiyaar to come first. And you also have this film with Vijayalayan director. Yeah, I am doing a film with him. Yes. இந்த படம் வந்து ஒரு completely different 3D film actually. We're doing a 3D film. It's little horror based also. So it's a completely different film from what he's done his first 2 films. This will be something else. பார்த்து பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம். I mean முன்னாடி பண்ற மாதிரி நம்ம see actually you can't choose a film. A film can only choose you. So whatever has been coming to me, those films have chosen me. Like I never expected Bala sir to call me. I never expected Raju Menon sir to call me. So அந்த மாதிரி it just happens. இன்னைக்கு நாச்சியார் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு அனுராக் கஷ்யப் சொன்னார், I'll introduce you in Hindi. I liked your the work and how you changed yourself. I really liked it. We have to get introduced now. He had tweeted. So that was very surprising for me and very, it was nice. I hope it materializes soon. Right. First filmல வந்து நீங்க பண்ணதுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் have you found any difference in you as an actor? I mean like how much of you has changed? I've got more confidence now. Now the camera doesn't exist for me. Oh. It doesn't exist at all. Mundi it existed for me when I was acting. Now it is not there. Right. Now other things that you have changed? Yeah, your method acting, your reactions, the way you react is very important. It's not about where you perform. It's about also how you react when the other person is performing, and where you keep your hands, where you keep your vision. You can't be looking at the character every time. So how do you match it to your reality is very important. Inspiration when it comes to acting? Inspiration should be the script. If you start copying or imitating others, then it might not work out for you. They'll say you will become more of a mimicry artist. So I don't watch anybody's performance. But there's one film I really like Ranbir Kapoor's performance in Ye Dil Hai Mushkil. Sometimes I watch it. Just the way he has
he'll be very captivating in his performance in that film. So I liked what he did. Is there anything that you have learned throughout these years? Every day I'm learning. Every day I'm learning. Every day in music I'm learning. Every day in acting, singing. You keep learning. You need to unlearn and learn. That is how you grow. So I'm learning every day. Right. And who are your favorite people when it comes to the industry? Actors or directors? Is there anybody that you really like and look up to? A lot of people are there. So I don't want to mention anybody particularly. Whose fan are you? This everybody knows him. I don't even have to say. I like Vijay sir. Right. Firm critic at home, is it your mom or is it your wife? No, it's actually myself. It's yourself. I keep correcting myself. I keep learning and unlearning. How do you see yourself, in 10 years from now? I don't know. I just keep dreaming and I just keep moving on. And there's no particular target or anything. I just keep growing. You're not a planner in life. Some goals will be there. Some small goals will be there. And the goal I achieve panna adutha goal. Ippodikku I'm planning on a single soon actually. Or international single one panna poren. So I'm working towards that. So இவ்ளோ ஃபிலிம் பண்றதுனால உங்களோட மியூசிக் ஸ்கெட்யூல் எங்கயாவது டிஸ்டர்ப்ட் ஆயிருக்கா? அப்படி கிடையாது. என்னால் என்ன முடியுமோ அதை ஒண்டி தான் நான் அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணுறேன். ஸோ whenever I accept, I give my best to it. ஏன்னா ஒரு 2 years முன்னாடி வந்து நீங்கள் நிறைய பாடல்கள் நீங்கள் வந்து கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. பட் இப்போ சின்ஸ் ஆக்டிங் சீம்ஸ் பிஸி டு யூ. ஆமாம், என்னுடைய படங்கள் நான் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு படம் ஒண்டி பண்ணுவேன். சூர்யா சார் படம் ஒண்டி, சுதா கோங்கராஜ் பண்ண போகிறேன். அதை தவிர்த்து மியூசிக்கலாக தனியாலாம் எதுவும் பண்ணல. என்னுடைய படங்களுக்கு நான் பண்ணுவேன். Do you miss that? I mean like composing? No, I don't miss it. You don't miss it? Because I compose for my own films. ஆமாம். But so it's about scripts, getting scripts. Right. See, either you compose for another artist or you compose for yourself. When I compose, it's just composing. It's not about an artist or it's about the script. Even as a composer, whatever I've done, it's not only for the artist. It's always been, for me, it's always been the script. So if a script can inspire you to compose, then that's where the magic happens. So it's not like, நான் இவர் படம் பண்ணுறேன், நான் அவர் படம் பண்ணுறேன், நான் பெரிய மியூசிக் டைரக்டர், அப்படிலாம் கிடையாது. காக்கா முட்டைக்கு நான் என் ஹார்ட் அண்ட் சோல் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு வெயிலுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். சைல்டுஹுட் ஒரு 2 குழந்தைங்களுக்கு தான் வெயிலோட விளையாடுன்னு பாட்டு போட்டேன். அதுக்கு எந்த ஆர்டிஸ்ட்டும் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அபவுட் த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் வாட் ஃபிலிம்ஸ் ஐ வாண்ட். இட்ஸ் சினிமா. இட்ஸ் அபவுட் சினிமா. You sound quite philosophic, right? But generally you don't miss it. I don't miss it. I'm very happy. I'm very passionate of whatever I'm doing. So that's how I am. So if I'm not happy, I will not do it. So ராஜா சார் பத்தி. ராஜா சார் வந்து என்ன சொல்கிறது, என்னுடைய ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். ராஜா சார், ரஹ்மான் சார், எம்எஸ்வி சார், என்னோட 3 ஃபேவரட் ஆல் டைம் கம்போசர்ஸ். ஐ ஹவ் இன்ஸ்பயர்ட் அ லாட் ஃப்ரம் தெம். டியூன்ஸாகவும் லிரிக்காகவும் எப்படி வாங்குறதுன்னு வந்து எம்எஸ்வியை தாண்டி இன்னும் வந்து லிரிக்ஸ் அண்ட் டியூனில் ஒரு கம்போசர் இந்தியாவிலே வரல. அப்படி சாங்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ராஜா சார் மாதிரி பிஜிஎம் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் இந்தியாவில் கம்போசர்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஐவ் லேர்ன்ட் orchestration from his songs, mixing and sound and programming வந்து ஏஆரை தாண்டி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்போசர் கிடையாது. ஸோ I've learned sound mixing and programming from him. He is the inspiration for all the programmers out there. So these 3 composers are like my all-time favorite, and I was very happy that Raja sir had composed. He's done 1,000 films and one film has been in my acting. I'm really happy as a musician. I'm really proud because I had been able to associate to him and I had sung one song in the film. Favorite directors in Tamil cinema? Besides Bala sir, yes. Bala sir ரொம்ப பிடிக்கும். Indian cinema நான் இன்னும் நிறைய சொல்வேன் நான். I want to work with Sanjay Leela Bhansali somehow, and I want to work with Rajamouli. I want to work with Anurag Kashyap. I would like to work with Bala sir again. And then Raju Hirani. So many kind of films I want to get into, but those genres I'll have to try it out. What kind of a person you're? Very serious or? I'm not a serious person, but I'm serious to my work. I am serious to my work. நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு எனக்கு. I will not say நான் வெறும் சீரியஸ்னு இல்லை. அது நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்னால தான் நான் அவ்வளோ சீரியஸாக ஆன்சர் பண்ணுறேன். Because they have so many inner meaning to it. That's why I had to answer like that. Thank you so much, Chevi. Thank you so much for your time.